இன்றைக்கி நம்ம வெஜ் நூடுல்ஸ் செய்யலாம். I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the போட்டு நல்லா நம்ம சாஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டு 2 மினிட்ஸ் ஒரு 1 மினிட் 2 மினிட்ஸ் சாஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா நூடுல்ஸ் போட்டுக்கலாம். அதில் நூடுல்ஸ் வேக வைக்கும் போதே நம்ம உப்பு போட்டு வேக வச்சது தான். நல்லா போட்டு அந்த மசாலாலேயே நம்ம பரட்டி எடுத்துக்கலாம். நல்லா எல்லா பக்கமும் நமக்கு மசாலா சேர்ந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ தனித்தனியாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? வேக வைக்காமல் கொஞ்சம் ஆயில் யூஸ் பண்ணி நம்ம நூடுல் வேக வச்சோன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு தனித்தனியாக கிடைக்கும் ஒட்டாமல். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி எக்கு லாஸ்ட்டில் போட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். எக் நூடுல் வேணும்னா இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இல்லை வெஜ் மட்டும் போதும்னா அப்படியும் சேர்த்துக்கலாம். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் டச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சூப்பரான நூடுல்ஸ் ரெடி. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ட்ரை